Nissan Magnite 2026 llega al mercado mexicano con una propuesta atractiva dentro del segmento de los SUV subcompactos. Su objetivo es claro: ofrecer diseño moderno, buena tecnología y economía de combustible a un precio competitivo. Es un vehículo pensado para quienes viven en ciudad pero buscan algo que también responda bien en viajes cortos o escapadas de fin de semana. El diseño exterior destaca desde el primer momento. El frente luce una perilla amplia con detalles cromados y faros delgados que le dan una expresión moderna y agresiva. Las líneas de la carrocería hacen que parezca más grande de lo que realmente es, algo que muchos compradores valoran porque da una sensación de mayor presencia. Los pasos de rueda marcados y las molduras plásticas negras en los bajos refuerzan su aspecto tipo SUV. En la parte trasera, los faros LED estilizados y el abado del portón completan una imagen juvenil y robusta. En el interior, el Magnite ofrece una cabina sencilla pero funcional. Los materiales son mayormente plásticos duros, aunque con buenos ajustes y texturas que evitan la sensación de bajo costo. El tablero tiene un diseño limpio, con una pantalla central táctil y un cuadro de instrumentos parcialmente digital. El espacio interior es adecuado para 5 pasajeros, aunque los asientos traseros están más pensados para 2 adultos o 3 niños. La cajuela tiene buena capacidad para el tamaño del vehículo, perfecta para el uso urbano o un viaje corto con equipaje. El sistema multimedia incluye pantalla táctil compatible con Apple CarPlay y Android Auto, conectividad Bluetooth y puertos USB. En las versiones más completas se ofrece una pantalla más grande, cámara de visión periférica 360 degrees, sensores de reversa y control de crucero. Algunos modelos también incorporan iluminación ambiental y detalles interiores bitono. En seguridad, Nissan equipa al Magnite con una buena cantidad de elementos: frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad, anclajes ISOFIX, sensores traseros y hasta 6 bolsas de aire en las versiones más completas. La marca destaca la inclusión de hasta 40 funciones de seguridad activa y pasiva combinadas, algo destacable en este segmento. Bajo el cofre, el Magnite 2026 monta un motor 1.0 litros turbo de 3 cilindros, con una potencia aproximada de 99 caballos de fuerza y 112 Nm de torque. Este propulsor busca equilibrar rendimiento y eficiencia, ofreciendo una respuesta ágil en ciudad y buena economía en carretera. Puede combinarse con caja manual de 5 velocidades o automática CVT, según la versión. La transmisión CVT prioriza la suavidad y el ahorro de combustible, mientras que la manual brinda una conducción más directa para quienes disfrutan de manejar. El consumo es uno de sus puntos fuertes. En uso urbano puede ofrecer cifras muy competitivas, y en carretera mantiene un gasto contenido si se conduce a ritmo moderado. Es un motor diseñado para el uso cotidiano, ideal para quienes buscan eficiencia sin sacrificar la respuesta al acelerador. En marcha, el Magnite se siente ligero y ágil. La dirección es suave, perfecta para maniobrar en espacios estrechos, y la suspensión está afinada para absorber bien los baches típicos de la ciudad mexicana. En autopista se comporta estable, aunque por su tamaño compacto puede percibirse algo sensible al viento lateral. No está pensado para conducción deportiva, pero sí ofrece una sensación de control y seguridad adecuada para su categoría. Las versiones disponibles en México varían según equipamiento. Los más accesibles ofrecen el motor 1.0 turbo, caja manual y el equipamiento esencial de seguridad y confort. Las versiones intermedias agregan pantalla más grande, sensores de reversa y detalles estéticos mejorados. Las versiones top de gama incluyen cámara 360 degrees, control crucero, 6 bolsas de aire, transmisión CVT, iluminación LED y abados más refinados. En cuanto a precios, el Nissan Magnite 2026 se ofrece en México con cifras que varían dependiendo del equipamiento.
Versions básicas desde aproximadamente $358,900 Mexican pesos. Versions intermedias entre $377,900 y $407,900 MXN. Versions más equipadas alrededor de $437,900 a $456,900 MXN. Los precios pueden variar según promociones o paquetes de concesionarios. Nissan Mexico suele ofrecer financiamiento, garantías extendidas y paquetes de mantenimiento incluidos en la compra, lo que ayuda a mantener bajo el costo de propiedad. El mantenimiento general es accesible, gracias a la simplicidad mecánica del motor de 3 cilindros y la disponibilidad de piezas. Además, el consumo de combustible reducido y la reputación de Nissan en fiabilidad hacen que el Magnite sea una opción económica a largo plazo. En cuanto a competencia, el Magnite se enfrenta a modelos como el Renault Kiger, Kia Sonet, Hyundai Venue, Volkswagen Nivus y otros SUV urbanos. Frente a ellos, su ventaja principal está en el motor turbo, el diseño llamativo y el precio. Nissan ha sabido posicionarlo como un producto equilibrado para quienes quieren un vehículo moderno y eficiente sin gastar demasiado. Entre sus puntos fuertes se encuentran el diseño exterior atractivo, el motor turbo de buen rendimiento, el equipamiento de seguridad en versiones altas y su economía general. Como desventajas, los plásticos interiores pueden sentirse básicos, la estabilidad en carretera no es su punto más fuerte y los 99 horsepower no lo hacen un SUV deportivo, pero sí suficiente para el uso diario. El Magnite es ideal para diferentes perfiles. Para una pareja joven que busca su primer SUV, es una opción excelente por su tamaño, economía y estilo. Para una familia pequeña que vive en ciudad, ofrece suficiente espacio y seguridad. También puede interesar a repartidores o emprendedores que necesitan un vehículo ágil y eficiente con imagen moderna. Antes de comprarlo, conviene revisar las diferencias entre transmissions manual y CVT, verificar el nivel de seguridad deseado, pedir una prueba de manejo en distintas condiciones y comparar precios en varios distribuidores. También es recomendable revisar los planes de mantenimiento y garantía ofrecidos por Nissan. Las opiniones de los usuarios suelen resaltar su bajo consumo de combustible, diseño atractivo y buena relación precio-equipamiento. Los medios especializados destacan el desempeño del motor turbo y la inclusión de características como la cámara 360 degrees en un segmento donde no siempre se ofrecen. Algunos mencionan que los materiales interiores podrían mejorar, pero el balance general es muy positivo considerando el costo. En conclusión, el Nissan Magnite 2026 representa una excelente opción dentro de los SUV pequeños. Combina estilo, eficiencia y tecnología a un precio competitivo. Es perfecto para quien busca un auto práctico, moderno y con mantenimiento accesible. No es un vehículo de altas prestaciones ni de lujo, pero cumple muy bien con su papel, ofrecer movilidad cómoda, segura y económica. Si se busca una SUV compacta para uso urbano, con un diseño atractivo, motor turbo y conectividad moderna, el Magnite 2026 es una compra muy recomendable. Vale la pena considerarlo frente a sus rivales, especialmente por el equilibrio entre lo que ofrece y lo que cuesta en el mercado mexicano. El modelo se posiciona como una alternativa interesante para quienes buscan subir de un hatchback a una SUV sin gastar de más. Nissan ha logrado un producto coherente, atractivo y bien ajustado a las necesidades actuales de movilidad urbana en México.